And how did you find me? How did you find me? I will ask John. John, ¿cómo encontraste a Ken? Bueno, yo lo encontré porque me vi la película original del bebé de Rosemary. Y entonces ahí busqué el elenco y él es una de las 20 personas de todo el elenco grande que están vivos. Porque, o sea, imagínate, es algo monumental. It's crazy. John, of course, like we all watch Rosemary's Baby, and John tried to contact every living actor because you know that sadly some have passed away. Yes. Every living actor for that movie, and then everything happens like magic. I'm amazed that he gets you, but Yes. we are so honored and glad to have you here because we love this channel. We love this channel. I hope you have seen some of the people we had interviewed, and this is a channel from people learn about just cinema, the arts. It's not a channel about gossip. No, it's a channel about the arts. Uh-huh. Well, I can tell you, I wish I could go. If I knew, a friend of mine actually asked me to do acting thing at Paramount Studios, an audition, and I said, okay, I'll go along. But the audition was really for her. But when we got done with the audition, the acting coach said, come on downstairs. So I said, okay. And I went downstairs and they were filming Rosemary's Baby. So the director on Rosemary's Baby, Polanski. Polanski, yeah, Polanski. So they took me over to Polanski. And at the time, it was the 60s. And I had long hair and everything. I looked like a hippie. So they said, oh, he's perfect for the party. And that was how I got into Rosemary's Baby. But a couple of years ago, they made a book, a big, what we call a coffee table book. It's a large book, and I have it, of the 50th anniversary of Rosemary's Baby. And they called me and asked to interview me. And I said, well, no, really. I live on a mountain, so it's a long way to get up to see me. And they said, no, we want to talk to you. So they did, and it sounds just like Jhon getting in touch with me. It's just as, miraculous, you might say. So that's my Rosemary's Baby story. I will translate it. Yeah, Because please. I know John and Cesar will love it. John, creo que se te adelantaron. Una anécdota. Te la voy a contar rápido, pero yo creo que lo mejor de la noche. Todo se dio de la manera más loca, como de que llegó a un lugar y dijeron, sube las escaleras. Están grabando algo, una escena, una fiesta. El mismo Polanski le dijo, sí, te quiero la escena de la fiesta. Y lo increíble de todo es que hace poco se publicó un libro grandísimo, gigantesco, sobre el aniversario de la película, y le pidieron que apareciera en él. Decía, no, pero ¿por qué? Yo solo salgo en la escena. Es una de las pocas personas que aparece en ese libro grande de conmemoración de Rosemary's Baby. Y dice que es muy loco todo porque fue como que, sí, están grabando ahí, dale. Dice que se siente honrado, que es una locura haber estado tanto en esa película como en el libro como acá. Increíble historia. Wow. Yeah. And I was on the set for like 3 or 4 days working on excuse me, and they had a table tennis. I don't know, it's ping pong. It's a game you play, that if you're not doing anything, you're waiting for the cameraman and, this kind of thing. You sit around. So most of the time I was playing ping pong, or what we call table tennis, with the movie stars, or even with Polanski would come over and he'd play a little, and I could play pretty good. So I played with all of them, and that's what we did when we weren't setting up scenes for the actual movie. So that's my experience on the set. Fueron 3 a 4 días grabando esas escenas. Él jugó
mientras esperaban, porque tú sabes que era una grabación intensa, ping-pong, incluyendo con Roman Polanski y con todas las estrellas de la película. Él Oh, dice que wow. recuerda todo eso. Yo creo que para mí ya Priceless no tiene increíble historia, pero yo sé que tiene preguntas. Sí, yo tengo ¿Tú muchas estás hecho ya? preguntas. Sí, de hecho, estoy muy contento, Ken, por esta gran oportunidad y también, aparte de estar en esa gran película muy recordada, también hay un corto que tú empezaste en el 72, que es The Picture. The Picture es considerada como una historia adelantada a su época referente a las citas a ciegas de las chicas que estaban empezando como en la temprana edad del embarazo. Y usted lo reflejó de una manera más real y convincente de que el amor siempre hay aceptaciones y esas aceptaciones eran una locura en la época que tú la dirigiste. Además, mis respetos porque tú dirigiste a Paul Reiner y sobre todo a Bonnie Bedelia. ¿Cómo fue esa experiencia y también la historia? And as the first question, after this amazing story from Rosemary's Yes. Baby, tell us how was your experience directing the short film, The Picture? And it's crazy because we want to know how did you direct not only Bonnie Bedelia but Rod Reiner? Tell us Yes. about the experience Well, making this short film. yes. Well, with Rob, I saw him in a play, in a theatrical play, and I thought he was very funny. And it was before he got any of his fame or success. But I went there. I was at the American Film Institute, and they asked me to do a short film. Or we all had to do, a short film to learn about the filming and equipment and all that kind of thing. So I asked Rob if he would. I wrote a little film, a short film, and I asked Rob if he would be in it. And as far as Bonnie Bedelia, well, I was married to her. We got married, so we were living together, and we shot the film at our apartment. And Rob came over, and the cinematographer was also a member of the American Film Institute. So we made the little film, and it was, cute, and it was at the Chicago Film Festival, and Time magazine, Time distributed it for a while, but AFI owned it, so I don't know what I have a copy of the film, yeah, and that's my experience with Rob and with Bonnie, who I had two children with. So that's been my life in that part of my experience on the film. No me lo vas a creer. Bonnie fue la esposa de Ellen Hepburn. Sí. What? Y sí, él entendió. Y lo de Roth es porque él estaba, de hecho, el que tiene los derechos de esta película es el American Film Institute, la FAI. Yes. Esta película, gracias a estar ahí, estuvo en el Festival de Cine de Chicago. O sea, tú sabes que fue un corto que estuvo pesado en esa época. Lo de Roth fue porque lo vio saliendo de una obra y como que le dijeron como que, oye, ¿quieres estar en este corto? Y él aceptó, pero fue como una suerte de cosas, porque como que se logró financiar. Esto es trabajo muy cercano. Tú sabes que él lo describe como un trabajo muy bello. Tú sabes muy bien que sí es un trabajo muy bello. Es un tema fuerte, pues no fuerte, sino como que muy distinto, como tú mismo le dijiste, pero fue tratado de una forma muy bonita. Él dice que todavía tiene una copia de ese corto, dice que significó mucho para la vida de él, obviamente, pero que eso se lo cogió Leia Fay. Tú sabes que Leia Fay tiene las películas y los cortos más importantes de Estados Unidos porque es el Instituto Americano de Películas. Continúa. Wow, eso es maravilloso. De hecho, primero le doy la palabra a César para luego profesor. César. Ok, bueno, buenas noches a nuestro invitado, un honor poder estar con usted. Mi primera pregunta va sobre uno de sus libros que se llama Jhon Jatenjors. Me parece que salió en el 2016 y el libro toca temas como el amor adolescente, la amistad y viajes en el tiempo. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál fue su inquietud o por qué quiso combinar estos elementos en su libro?
Hey, now we're going to talk about this aspect of your career as a writer with the Sun Jumpers. See, Yes. How this is we it. know that this book deals with adolescent love, friendship, and that's crazy. The flies, in Spanish, what like the travels in time. Yes, the travels in time. Why do you find these elements? And yes, how do you expect to leave a mark in the reader? It's crazy. Well, it came out of an idea. I was thinking about like 10, it starts 10,000 years ago. That's how the story starts. And I was thinking to myself, what did teenagers do 10,000 years ago? What did their teenagers are teenagers. Kids 13, 14, 15 years old, I don't think were any different 10,000 years ago than they are now. So I started thinking about it, and that led me to think, well, just as a writer, you set up a problem, and the problem for them was they didn't have enough food. So the lead actor, I should say not the lead actor, the lead performer in the book said, well, there must be somebody, someplace that knows more about than we do, our little clan in the jungle. And so they said, well, let's go and see if we can find anybody. And that began the trip. And then it turned into them winding up in Los Angeles 10,000 years later in 2020 in Los Angeles with four black kids, in this world that of technology and everything, and how do you cope with it, and the amazing things that they see, and as it is, they discover the wheel, which they had never seen before. And it's the wheel that they bring back 10,000 years back to their own people. And that allows them to to grow food because they can take the water from the river and bring it up through a cart, through a wheel, having wheels on a cart, they can bring the water up to where they plant the food on the mountainside where there's sunlight. So that is the idea behind the Sun Jumpers. And now it's been optioned by a animation company. So they're going to do a animated series based on the book. I cannot wait. I will translate. I cannot wait for the series. I will translate. Vaya, prepárense. Se viene serie animada ese libro. Oh, Les genial. digo la sinopsis, se enloquecen. Dos muchachos que vivían en los tiempos de la prehistoria deciden pues de alguna manera querer ayudar a sus comunidades pues a conseguir comida. No sé cómo demonios, pues espero pues no haya hecho el spoiler, saltan 10.000 años después, llegan al año 2020 y resultan trayendo en ese extraño viaje del tiempo que no sé cómo se, la rueda. Pero sucede algo gracioso porque, pues claro, ellos ven toda esa tecnología y ellos pues obviamente de toda la tecnología que ven, lo que sienten que es más importante ahora es la rueda, o sea, en medio pues de los celulares y todo, pero todo parte con una pregunta muy, muy bella. Dices que no importa la época en que tú estés, en el pasado, ahora, no sé, 10.000 años más adelante, siempre los adolescentes van a amar de la misma manera, van a ser igual de impulsivos. Entonces trata de que el amor adolescente es el mismo a pesar de los viajes en el tiempo. Y no puedo esperar a ver la serie animada de Jhon Jatenjors, porque ya le compraron los derechos y todo. Yes, No, yo yes. igual, ya que salga, sí. Eso es muy genial. I don't know if you can see, but these are the animation, wow. the artist rendering of the, I don't know, I'm holding. Yes, the kids from the cave. Yeah, Oh my God, it's the kids beautiful. in the cave. Exactly. So there you have it.
You can say the name of the company or the animator is really beautiful. Oh, it's G7 Animation. G7 Animation. Es G7 Animation la compañía que lo va a hacer. Voy a averiguar porque, créanme, creo que a ustedes les gustaron esos diseños, ¿o no? Sí, Sí. están muy buenos. Pues tenemos en exclusiva esto para el canal. Ujú. Wow. Ah, pues adivine qué, son los mismos animadores, emocionense, del videojuego Apex Legends. Ok. We have seen, yes, we know this company. They are the same company that did the animations from a video game. It's called Apex Legends. So, Ken, I will say in English and Spanish, we congratulations, te felicitamos. But we continue with the interview. Oh, okay. César, Bueno, yo sí, César, digan. Ok. Bueno, I have a question. Johan, I understand, but is that I can't see. Cesar? Andrés, César y No, John. Cesar. César. Cabello. Yes. What are you also a filmmaker or are you music? Que César, que si tú eres músico. no. No, pero mi siguiente pregunta va it's por showing, Ajá. the next question is about your musical. aspects, your facet as a musician. Uh-huh. Odeon. I am not a musician. I write those songs, the lyrics for songs. And I did with an Italian composer, Savario Rapezzi, Sí. and he did the music for a musical we did. And I've also written a few songs as well. One was just recorded where I live up in this little mountain town called Idlewild. So, but I like to write lyrics, song lyrics, because I write poetry and music, song, they're kind of together. So that's my experience with it. Pues César creo que se adelantó. Sí, le quería preguntar porque él escribió la letra de un musical que tiene que se llama Esperanza, The Musical of Hope. Y pues sí, como él comenta, le escribió junto a Savario Rapezzi. Y bueno, solamente quería enseñarles que si quieren escuchar las canciones, pues están en esta página de YouTube. Ahí por si alguien quiere echarle un ojo, porque están muy bonitas las canciones. Entonces, pues sí, creo que se adelantó a la respuesta, a la pregunta, pero muchas gracias. Sí, y de hecho también se grabó en Iowa. O sea, las piezas se grabaron en Iowa, en la ciudad de Iowa. Dice que la razón por la que él escribió estas letras es porque él es poeta. Y él siente que hay, digamos, como una cercanía pues, entre el trabajo de la poesía y escribir canciones. Y lo bueno, quiere seguir escribiendo más canciones. Thank you, Ken. Eso es Ok. genial. Pasemos de lo musical, pasemos al tema del screenplay. Hay una maravilla que es una historia que se llama Road Goddess, que trata sobre la evolución de los moteles referente al tema de la persecución, ir a un lugar tras otro, como ser forajidos. Pero ahí es donde él realizó, yo leí lo que él me envió, es el screenplay de distintos personajes, de quienes considera que es ideal. Para mí, yo le escribí Andrés y es Kerry Russell, KJ Apa y Guy Pearce. Para mí serían los ideales para que usted Ken los dirigiese en Road Goddess. John, I know that John write to you some suggestions from possible casting from Road Goddess. We know that this is a story for like the motor area. I don't know. He suggests you as an actors, Kerry Russell, KJ Apa, and Guy Pearce. But how will be your perfect cast? Tell us more about this project. We know that it's your coming project, like a return from film. Tell us more about the Road Gods. Well, it was originally, Road Goddess I wrote it a long time ago, many years ago, and I wrote the story with a young woman who also was at one time at the American Film Institute.
So we wrote the story, and then I wrote the screenplay. And it was going to be done actually by Sony. Are you familiar with the name Sony Productions, Sony Producers? They were going to do it. And in fact, my then ex-wife, Bonnie Bedelia, was going to be in it. She was going to be the star of the book. She was going to be Lacey in the movie. But the director had a problem, and he left the production, and that ended it. But many years later, a couple of years ago, the producer called me, and we revived. He was interested again in the project, and so we got it together. And now a company called Buffalo Eight Bandit are the executive producers of the film, and they are right now we're tendering offers to directors. So once we establish a director, then we can go to the talent, the actors and actresses, and say, this is your director, and they will have more interest. So now it has an executive producer in Buffalo Eight Bandit. John, este proyecto él lo tenía escrito desde sus años en el American Film Institute. O sea, imagínate. En esa época los derechos los iba a comprar Sony. Y una ex esposa, no recuerdo qué el nombre, no la primera, iba a ser la que interpretara a este personaje. Sucedió todo y ahorita los derechos los compró, que eso es lo que parece pues increíble, otra productora. Están en la consecución ya están en la cuestión de la etapa de producción ejecutiva. Sí. Ya se viene lo más chévere, que es la escogencia del casting. Pero sabemos que técnicamente cuando un proyecto dura bastante tiempo, son como esos proyectos soñados, ¿no? ¿Sabes? Entonces, guión que está mucho tiempo ahí en remojo y se va a ver. Y pues, si tú te imaginas de casting, yo me imagino que esa historia sería la mejor. Y no, felicitar a Ken de ello. Antes de darle la palabra a César, hay una historia muy importante que es una película ya que él la escribió y dirigió sobre la historia de Hauser Kaiser y su hermana Débora. Ahí me da como mucha curiosidad porque él describe California como un sitio en el que todos van a California. Pero ahí es mi pregunta es, ¿cómo él ve actualmente las películas de California? ¿Qué tanto han cambiado? Okay, now we're going to talk about one very early movie called Hauser. History from Howard Hauser Carcel and Deborah. And the question is, we know that this history is set in California. How do you feel in all this leap of time that had changed the way of tell or narrate histories about this city? And of course, tell us more about Hauser, this project. I'm not sure. In terms of the picture, the movie itself starts in a little town in a state, Wisconsin. And actually, that is where I'm from. And the boy runs away with his sister. They come to California. And they jump off a train, and they wind up getting lost. And but California itself has changed very much over the years. If that's what Joanne wants to know, but I think it's more in terms of the way we filmed at that time. And it was a low budget film, and you just make do with what you use everything you can and to make a film. And I'm sure he's doing that with his films. Being a student filmmaker, you have to think on your feet, think fast, and make it work. And that's exciting, really. That's part of the excitement of making a film, of the things that come up while you're doing it. Because
there's always problems that are presented that you didn't expect or just anticipate. So there's something exciting about making film that has nothing to do with with actors or cinematographer. It's just thinking on your feet, thinking, how am I going to do this with this problem presenting itself? And I'm sure Jhon has had that experience more than once, many times. That's Qué fine. respuesta tan hermosa. Bueno, tú sabes muy bien que California es una parte de la historia, pero que todo transcurre es en Wisconsin. Cuando era un pueblo más pequeño, tú sabes, esos hermanos que quieren huir como tal. Él describe esto, que es lo que parece increíble. Dice, siento que yo, o sea, y creo que eso responde a tu pregunta, yo podría entender lo que yo sentí en ese momento haciendo la película porque se hizo con muy pocos recursos. Ahora imagínate hacer una película de un viaje con pocos recursos. Dice que todo lo tomó en esos momentos. Dice, yo siento que si yo le digo esto a Jhon, pues bueno, aquí también yo diría a César, porque me mencionó a ti, él me entendería porque en realidad jugó con todo lo que tenía a su favor y en su contra. O sea, fue una película de muy bajo presupuesto, que dice que ahorita sería igual de complicado hacerla como fue en esa época. O sea, lo que lo resume todo es que es un proyecto muy personal que se hizo con muy poco presupuesto, con muchas ganas, y que esa dificultad de trasladar a esos personajes de un estado a otro fue el punto central. Yo sé que es una respuesta compleja, pero yo creo que lo responde todo y él se puso en sus zapatos. Bueno, yo solo quiero saber cómo fue la experiencia de poder dirigir un show de televisión siendo director, porque es una de las series más destacadas, porque imagínate, dirigiste a Tony Randall, Brad Savas, no, a Alan Arbus. ¿Cómo fue la experiencia de poder dirigir el show de Tony Randall? César. Ok, mi pregunta es algo que nos pueda compartir de sus próximos proyectos. ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué nos puede decir que está por venir? Hey, this is a missed question. Jhon wants to know how was the experience of directing one big show back in the days with the Tony Randall show. We know that these people are really like celebrities and like memorabilia because they are the old-time actors, you know. But we also want to know what is the next project that will came from you. Okay, Tony Randall and the next project. Okay, so Tony Randall was television, and that's a little different because the writers keep they give you the script to direct, and then they'll make changes. So each day you're rehearsing. They bring down more changes. They're not big changes, but they just incorporate because they listen, and if the joke isn't, especially comedy, if they don't think it plays funny, then they'll rewrite it and bring it down again. You can't quite do that with film. But one interesting thing about that show was the woman in Hauser who played the mother in Hauser was the same actress in the Tony Randall show. And I didn't even know that until I got to the set and I saw her and I said, oh my God, here you are again. So we were back together. So that was wonderful. And I want to say one more thing quickly about the difference. I direct theater and I directed a lot of theater. But the one thing about, and I love directing, by the way, theater, but the one thing that film is more exciting about is on your set of a theater, nothing changes. The theater is not going to change. You've got a desk or a chair or a table, and it's always going to be there. When you do a scene in a film, you might see something, and you say, "Oh my God, I can put that in," And so it's at that moment, it's very exciting in that way. So that's one of the differences between film and theater. The next project I have is a screenplay called "She's My Mother," and
I'm very excited about it. I think it's a terrific story, and it should be a lot of fun, as well as being a mystery, and with some action in it, and a little bit of threatening to the two women, and then the son and the daughter save the day. So it's it's a lot of fun, and it's very compelling, and it's called She's My Mother. That's it. Okay, I will translate. John, un dato buenísimo. Bueno, él dice que hay mucha diferencia. Lo bueno aquí es que los hace como un paralelo entre lo que es dirigir para televisión, dirigir para cine y dirigir para teatro. Sabes que lo ha hecho todo, eso es lo increíble que dice que en el show de Tony Randall, pues en esa época los guiones no se cambiaban. Y pues listo, a él le dieron esos guiones, pero él decía que no era como ahora que tú puedes incluso cambiar los chistes. Nada. Tal vez digamos que la anécdota que más le gustó de ese show es que años después se viene a dar cuenta que Aline McCleary, la que hace de la mamá en el show de Tony Randall, vino a ser después la mamá en Hauser, pero fue algo así como que nos volvemos a ver, ¿qué haces acá? O sea, como que, ¿what? Dice que lo que más le fascina del cine, comparándolo con el teatro, es que en el teatro tú no puedes cambiar nada, yo. En el teatro, si la mesa está ahí, la mesa está ahí, si la silla está ahí, la silla está ahí, pero el cine le permite generar esos cambios. Proyecto que se viene, exclusivo, no está en ningún lado. Se viene el guión, se va a adaptar, de hecho, se llama She's My Mother, ella es mi madre. Combina unos elementos que me fascinan. Es una historia muy conmovedora de dos mujeres, porque madre e hija. Hay misterio, hay resolución de un crimen, pero también hay mucha diversión. Yo creo que no queda más sino felicitarlo y pedirlo. Luego de 40 años, quiero decir que es apasionante y es admirable porque a pesar de tanto tiempo, o sea, seguir luchando contra el cine hasta el final es para nosotros una inspiración. And yes, John said that it's amazing that after all these years, all this bit gap of time, you're still on the game, and you are here talking with us. We feel blessed, we feel thankful, and no, thank you so much. I will ask you, this is the camera, if you want to say hi to the people who watch this channel from Colombia, from Mexico, and I do. Go ahead. Yes, because I also teach English as a second language. And most of my students are from Mexico and some from Colombia. And I must say, the students I have from Colombia, they're all very educated, very smart, and they're learning English, but in their own country, they have been very successful, and they're very lovely people to work with. And I mean that. It's just a joy to work with people from these countries, from Mexico, I have people from Nicaragua and Colombia and El Salvador. So it's all a very warm, good feeling. And thank you for inviting me to your show, to letting me meet you. It's really been a pleasure, and I just wish you all buena suerte, good luck, and in all of you do, and in your music, in your film, in whatever you choose, may there be blessings and good luck for you. Thank you. Hi to you. Video Club del Terror. Again, película. ¿Sí? Video Club. Yeah, película. Del Terror. De terror. De terror. Yes, that is his. Yes, I understand. Yes, that is John's. That is his favorite. Yes. Many blessings to you and good luck to you. Él nos estaba diciendo que él es profesor de inglés y que muchos de los alumnos que ha tenido han sido de nuestros países.
de México, de Colombia, bueno, Nicaragua, El Salvador, dicen que sabe que han sido gente muy amable y que han continuado con la enseñanza de la lengua en nuestras naciones. Yo creo que hay un gran secreto de pues dónde estuvo también todo este tiempo, Sí. pues como profesor me parece algo bellísimo y que pues se siente bendecido y pues nada, yo me siento honrado de haber hablado con él. Decirle Igual, también. que estoy muy agradecido, que la verdad gracias por este honor, que somos afortunados de tener la oportunidad de poder hablar con él luego de tantos años. We feel blessed and lucky. It's great to talk to you after all these years, and thank you for being in this channel. Thank you again. Okay. Hasta la próxima. See you. Hasta la próxima. Chao. Ciao. Yes, I leave. Again, thank you. Hey, don't forget to follow your son, Facebook, Instagram, and Twitter.